From the early hours, the activity here is relentless. The quaysides still have the same contours as in antiquity. The Zea Marina is a chic mooring where the yachts of millionaires tie up, and the best spots are those of the Greek shipping magnates. One of the barons of the oceans, Nikos Vernikos, welcomes us aboard his luxurious 25-meter sailing boat. Behind the sleek lines of the Aphrodite lies a long line of ship owners. Bonjour. Hello. How's it going, Captain? Everything okay? Fine, thanks. Les bateaux, bien sûr, c'est une histoire de la famille, puisque mon arrière-grand-père est parti de l'île de Sifnos pour Constantinople vers 1850, et son premier travail, c'était de ramer avec des petits bateaux en bois d'un côté du Bosphore à l'autre pour transporter des biens et des hommes. Ça, c'est l'arrière-grand-père. Emmanuel Vernikos, 1835-1915. Mon grand-père, il a développé l'affaire avec des bateaux à voile et à vapeur. Le voilà ici avec sa femme et ses enfants, les 4 de ces 8 enfants qui étaient des garçons, sont venus en Grèce et ils ont développé encore plus. The fourth generation is continuing this expansion. Greek ship owners are always at the forefront of the world's merchant navy fleet. Transports 15% of global merchandise. Nikos Vernikos runs one of the country's main tug companies. They're small boats operating in a limited area but generating big profits. Nikos Vernikos takes us on board one of his tugs. He wants to share his vision of Piraeus with us. Τι γίνεται, καλά είσαι, χαίρομαι να σε βλέπω. Εδώ είναι το βασιλιό σου. He's the king. Εντάξει. On a la chance d'avoir le bureau juste devant nous, là où il y a le drapeau grec. Alors, ça c'est Aktiniaouli, comme on dit Wall Street à New York. Aktiniaouli, c'est la rue, c'est le quai Miaouli, où il y a le siège des plus importantes sociétés maritimes grecques, la plus grande flotte du monde. Le risque, c'est dans le sang de chaque homme d'affaires. Mais les Grecs, on sent le risque de la mer mieux que n'importe qui d'autre. Plus qu'on risque, plus qu'on gagne. Like other Greek ship owners, Nikos Vernikos benefits from a very advantageous tax system. Their companies are not taxed on their profits. Alors maintenant, on sort du port du Pirée et ça va nous permettre de voir de loin la partie du port du Pirée qui est gérée par la société chinoise de Costco. Grâce aux investissements que les Chinois ont faits, on est aujourd'hui, le Pirée aujourd'hui, le port commercial avec la plus grande croissance au monde. Personnellement, bien sûr, puisque les Chinois ont porté plus de bateaux, alors on a encore plus de bateaux qui ont besoin de remorqueurs. For 5 years, the Chinese flag has flown over 2 of the 3 container terminals of Piraeus. Since the Greek state was short of cash flow, it granted the exploitation rights for 35 years to the Chinese company Costco.
port of Piraeus continue to attract those who have been torn from their homeland. In the evening, in the taverns, music brings together the uprooted of yesterday with those of today. 100 years ago, those exiled in Piraeus invented the Greek equivalent of the blues, reproduction. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει και από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι λάροι κι εγώ σου λέω εκγενιά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι λάροι κι εγώ σου λέω εκγενιά. Piraeus, the port of arrival for expats. Piraeus, port of departure for far-flung islands. Islands peopled by sailors and fishermen. To the east, 14 hours away, lies Kalymnos, one of the 12 islands of the Dodecanese archipelago. Apart from this green strip, which is home to mandarin trees, nothing grows on this mountainous limestone island. The people of Kalymnos have thus always depended on fishing. Since the 19th century, Kalymnos has earned its survival and a worldwide reputation from the depths of the ocean. Here, men dive for sponges. Hello. Have you done anything? I've got some sea bream. Give me some. Just for one meal. Αφάμε τίποτη. Εμείς είμαστε σφουγγαράδες, δεν είμαστε ψαράδες. Σφουγγαράδες, αγοράζουμε ψάρια. Ωραία, ωραία, μπράβο. Μπράβο Μανώλιο, πολύ ωραία. Με την αρρώστια του σφουγγαριού αντιστραφήκαν οι όροι. Και όπου το φτάσουμε, δεν είναι κάτι που μπορεί να το εγκαταλείψεις από τη μια μέρα στην άλλη. Παλεύουμε, κάθε μέρα παλεύουμε και ό,τι πετύχουμε, ό,τι μπορέσουμε να καταφέρουμε. Is one of the last sponge divers on the island. Since a disease has decimated the sponge population, most of the men have switched to fish and octopus. Hello, Captain. Δώσ' του. Show us what you can do. Παίρνα το ποδάρι. Μπράβο, καπετάνιο. Άρε, τσακάλι. Μπράβο, καπετάνιο, μπράβο. Άντε, πάμε. Πάψουμε ένα καφέ. Στη δικιά δούμε και το καΐκι. Και γυρίσουμε. Πάμε, καπετάνιο. Το φέρνω γιατί ήταν και αυτός παλιά στη δουλειά αυτή, τα αρέσει να βλέπει τα καΐκια, τη θάλασσα και αισθάνεται διαφορετικά. Καλά είναι και κάτσε να δούμε κάνουμε τη δουλειά τώρα. Where do you expect me to go? Θα βγάλουμε το φίλτρο. 12 years ago, while fishing for sponges, Pandelis was the victim of a serious decompression accident. He will never regain the normal use of his legs, but he still dives. Το κάτω κομμάτι ξεβιδώνει, Στέλιο, το κάτω κομμάτι. Από εδώ και κάτω ξεβιδώνει, είναι από εδώ και κάτω. Αυτό. For months, numerous repairs on the boat have stopped Pandelis from going out to sea. It's time he left. Θα σου πω τι θα κάνεις. Πρέπει να πας για δουλειά. He hasn't done anything for weeks.
He's going to provide food for us. Μπράβο, γι' αυτό πρέπει να φύγει. Είναι το μερογάμο του. Μπράβο. On Kalymnos, every family of sponge fishermen has experienced a diving accident. Άλλα καπετάνι, πάψουμε να κάθε πάνω στο Μιτζέλι. In the village, tributes to the heroes of the sea line the walls of the taverns. Να, για εδώ τώρα αυτή τη φωτογραφία. Δες τις κάλα ποιοι είναι, μεγάλη είναι. Κανένα γνωρίζει. I can't see very well. That's me. Finally, he recognized himself. Να πω δει, πριν κάνει το ζαγορό μας. Ο άλλος ποιος είναι, στην γωνιά εδώ ποιος είναι. Για τα γόρια είμαστε μικρά, πηγαίναμε με τον πατέρα. My older brother and I chose the same trade as my father. Ο ένας μου, ο αδερφός μου, στη Σάμο χάθηκε από αυτή τη δουλειά. Πριν 13, εγώ 15 χρόνια. Πριν 15 χρόνια. I didn't want my son to do the same job as me, but I couldn't stop him. Κοίταξε, μεράκι είναι. Μην νομίζεις ότι είναι και κάτι που... Εγώ και τα πόδια μου που είναι σπασμένα, τον αδερφό μου που έχασα, ό,τι καιρός και να είναι, κρύο, βροχή, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να πέσω στο νερό. Είναι κάτι που μου αρέσει, δεν μπορώ να το στερηθώ αυτό το πράγμα. Με τίποτα. For Pandelis, sponge diving is a matter of tradition and passion. On Kalymnos, Pandelis is not the only person who thinks the sponge has a future, because whatever is rare becomes expensive. Is one of the traders to whom Pandelis will sell his sponges when he returns. Από το πόσο στο τέλος λεπτά είναι οι ψαλιδιές του, που σημαίνει ότι ψαλιδίζει και βλέπει. Πάει δηλαδή μέχρι εκεί που πρέπει να πάει, γιατί το σφουγγάρι είναι ένα ακριβό είδος, φινοάλα που δεν έχουν καθόλου ελάττωμα. Έχω αυτό το τάκ, δεν μπορώ να ευχάριστα να τα κόψω. Πάντα μέσα σε ένα αυτό και βγάλω το. Manolis' business is flourishing. The sponge has become a refined object that is highly prized on the global luxury goods market, especially in China. Αυτή τη στιγμή έχω σφουγγάρια της Καραϊβικής, όπως είναι αυτό εδώ, και σφουγγάρια της Μεσογείου. Και θυμάμαι έναν παλιό καπετάνιο στην Κάλυμνο. Έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα, που έλεγε ότι όταν τα βάλεις, λέει, δίπλα-δίπλα, το ελληνικό θα ντροπιαστεί που το λένε σφουγγάρι έχοντας δίπλα του ένα της Καραϊβικής και θα σηκωθεί να φύγει. As a child, Manolis dreamed of becoming a sponge fisherman. But his father said he will never do that work of the damned. Be on your way, Nicholas. Take care of yourself. Yes, Dad. Alexandros, the eldest son of Pandelis, is going with him on his fishing expedition. He's completing his studies as a marine mechanic. Bye, Dad! Και βλέπω την άλλη και θυμάμαι τον μπαμπά μου. Και δεν μόνο να έρθει. Και φοβάμαι λίγο γιατί μην γίνει τίποτα στραβή με το καΐκι και μην είναι εκεί. Και στεναχωριέμαι.
Μόνο αυτό. Yes, I'm following the bearing. They set their course for the fishing grounds that Pirieus has identified over the past 25 years. These days, everything is recorded on computers, but I've had all that in my head for a long time. I know where the sponges are. I've been diving for so long. I could even tell you how many rocks there are in the whole Aegean Sea. I'll dive here. Drop the anchor. On board, Pirieus keeps a scandalopetra. That's the stone which divers like his father used to use. Όπου βλέπανε το σφουγγάρι, κρατούσαν αυτοί, έφτανε και με το βάρος πήγαινανε κάτω. Αυτό όμως ήταν δεμένο με σκηνή. Το κρατούσε ένας απάνω. Παπ, και μόλις έβγαζε το σφουγγάρι ο δίκτυς από κάτω, τραβούσε το σκηνή και καταλάβαινε ότι το σφουγγάρι και το τραβούσαν γρήγορα πάνω, γιατί ήταν βαθιά και δεν είχε αέρα. Αλέκο, βγάλει πάνω το μαρκούτιο να είναι έτοιμος εγώ. Τόσο από 12 χρόνων, 13 μόλις τελείωσε το δημοτικό, το άλλο πάει και αυτός με ψάρευε. Οι δύο μας πηγαίναμε για δουλειά. Αλλιώς το άλλο που ήταν όλα πίσω, χειριστήρια, τιμόνια, ρολόγια, όλα αυτός με ψάρευε. Τσακάλι. Yes, Dad. Τώρα είναι η καλύτερη. Η καλύτερη μου είναι. Αυτό μας αρέσει, αυτό κάνουμε. Ξεχνάω ότι είναι αυτή την η αγάπη μου είναι η θάλασσα. Η μισή μου εδώ είναι κάτω στο νερό, κάτω από το νερό. Δεν θα μ' αρέσει. Ψάρι με τι είναι. The sponge is not a plant. It's a marine animal equipped with a nervous system. Underwater, sponges are naturally covered with a black membrane. Of the 10,000 species of sponge, only 5 have any commercial value, so Pirieus has to keep looking. Pirieus keeps at it for an hour and a half. He gathers anything that can sell. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, εντάξει, άσπρο. Αυτό που φλακωμένο. Oh boy, what are you gonna do? Έκανα. Ημέρα όλα καμένα. The sponges were all dead. Πάρε. Πάμε, ένα, δύο, τρία. Come on, let's go. Όλα καμένα. Everything's burnt. Ναι, καμένα, να. Ορίστε, να, και αυτό είναι εδώ και το έφερε για να το... I took this sponge to show you how the disease has burnt it. Devoured it. Πάει η αρρώστια, δουλεύει η αρρώστια. Είδες πως θα κάνει, να. Το διαλύει. Η ζωή τελειώνει και όταν τελειώνουν τα σουγκάρια, τελειώνει και η δουλειά μας. Ίσως είναι και η άνοδος της θερμοκρασίας. Γιατί έχει ανέβει και στις θάλασσες της θερμοκρασίας και τώρα τι θα το κάνουμε, το πετάξω και τη μυρί της και περίεργα. Δεν είναι. Για κάμε. Ένα, δύο, τρία. Οπα.
At the next port, Pandelis will sell these big Mediterranean mother of pearls, a sort of giant mussel, along with the urchins that he's gathered. Βάζανε σουγκαράδες παλιά και να κάνουν το κουράγιο. Είναι Καλύμνη, το καθεαυτού Καλύμνη, το καθεαυτού σουγκαράδες. This melody is a sad Greek folk song in which the singer tells how he's thinking about death and how he'll live in a world of seaweed with the ocean as a roof. After his first disappointing dive, Pandelis makes another attempt. Μια και καλά είναι. Εντάξει, 70, 75, 60, 75, meters, and that's αλλά εκείνη τη βουτιά δεν ξαναπάω. But I won't go as far as 80 meters anymore. It's too deep. I can no longer breathe. And if I panic and I move too quickly, I'm dead. Τον πάνω καλώς. Ναι, άμα κάνω εγώ βλέπει πρέπει να τον πνίξω. Άμα δεν έχει αέρα ή άμα τον τραβάω, άμα περάσει άλλο σκάφος και δεν το δω και περάσει πάνω από τα λάστιχα, πρέπει και να τον ξεκουράζεις. Δεν τον ξεκουράζεις. Είναι περίεργα, δεν μ' αρέσει η αφολής με τον πατέρα μου, ο θείος μου πέθανε από αυτό. Είναι περίεργα. Για δουλειά δεν μ' αρέσει. It was a good dive. According to you, all dives are good. Is that a good-sized sponge? Καλό είναι, καλό είναι. Δεν είναι ούτε μικρό, ούτε και πολύ μεγάλο. Αλλά καλό σφουγγάρι. Αυτά εδώ τώρα, όταν ήταν στην καλή εποχή, εδώ το καΐκι τώρα πάνω γύρω-γύρω, 2-3 βουτιές έπρεπε να ήταν γεμάτο. When I had the accident, my wife was 6 months pregnant. Εκεί που μου έλεγε ότι δεν θα ξαναπροκρατήσω, εγώ του έλεγα ότι ξέχασε το λέω. Γιατί λέει ο μικρός και θα προκρατήσω εγώ γρηγορότερα. Σε νησί ζούμε. Στην Ελλάδα είμαστε, καλό κλίμα έχουμε, οπότε με τι άλλο μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Με τη θάλασσα και τώρα καλά είναι.
is not ready to give up the depths. He vows he will never stop sponge diving, nor leave his island life.